Welcome back students. இன்னைக்கு biology classல we'll start the parts of brain and neural control coordination lessonல வந்துட்டு we'll see about brain நம்ம brain the central nervous system ஓட part. So parts of brain வந்துட்டு it is made of three parts, forebrain, midbrain and hindbrain. இது நம்ம ஜென்ரலாக பார்த்தோம். We'll come into details of this forebrain, midbrain and the hindbrain. So the first part, forebrain, also called as prosencephalon. Encephalonங்கிறது வந்துட்டு brainோட technical name. So forebrain also called as prosencephalon. And parts of forebrain is, first thing, it is a pair of olfactory lobes. ஆல்ஃபேக்டரி லோப்ஸ் வந்துட்டு சாலிட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், அதாவது வந்துட்டு மற்ற பார்ட் ஆஃப் பிரெயினில் இருக்கிற மாதிரி இங்கே உள்ள ஹாலோ ஸ்ட்ரக்சர் இருக்காது, சாலிட் ஸ்ட்ரக்சர். அண்ட் இட் இஸ் கனெக்டட் டு த டெம்போரல் லோப். டெம்போரல் லோப் வந்துட்டு பார்ட் ஆஃப் செரிப்ரம், அதாவது த நெக்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் ஃபோர் பிரெயின் வந்துட்டு செரிப்ரம். அந்த செரிப்ரமோட பார்ட் வந்துட்டு டெம்போரல் லோப், அது கூட வந்துட்டு ஆல்ஃபேக்டரி லோப்ஸ் கனெக்ட் ஆகிருக்கும். அண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஆல்ஃபேக்டரி லோப் இஸ் டிடெக்ஷன் ஆஃப் ஸ்மெல். The next part is cerebrum, also called as cerebral hemispheres. எதனால் வந்துட்டு cerebral hemispheresனு சொல்கிறாங்கன்னா, it is divided into two equal halves. இந்த ரெண்டு equal halves இருக்கிறதுனால it is called cerebral hemispheres. And these two halves are connected by structure called as corpus callosum. And this corpus callosum is a C-shaped structure and it is found only in mammals. So vertebrates வந்துட்டு mammals மட்டும்தான் corpus callosum இருக்கும். ஸோ எப்படி இந்த ரெண்டு ஈக்குவல் ஹாஃப்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா, it is because of a deep fissure. Deep fissure அப்படின்னா ஒரு குழி மாதிரி. ஸோ தி cerebral hemisphere, செரிப்ரம்க்கு நடுவில் வந்துட்டு the deep fissure is present. அந்த deep fissureனால வந்துட்டு it is divided into two halves. That fissure is called as cerebral fissure or median fissure. அப்புறம் outer surface of the cerebral hemisphere வந்துட்டு it is not smooth. அது it has ridges and furrows, அதாவது மேடு குழியாக தான் இருக்கும். அதில் அந்த ரிட்ஜஸ் மேடு மாதிரி இருக்கிற ரீஜன் வந்துட்டு இட் இஸ் கால்ட் அஸ் கைரஸ் இன் சிங்குலர், கைரி இன் ப்ளூரல். ஃபரோஸ், அதாவது குழி மாதிரி இருக்கிற இடம் வந்துட்டு இட் இஸ் கால்ட் அஸ் சல்கஸ் அண்ட் சல்சி இன் சிங்குலர், ப்ளூரல். அண்ட் there are 4 deep sulcus. அந்த 4 sulcusனால வந்துட்டு the complete cerebrum வந்துட்டு is divided into 4 lobes. The lobes name வந்துட்டு frontal lobe, parietal lobe, occipital lobe and temporal lobe. Frontal is the front part, parietal is the top part, occipital is the back part and temporal வந்துட்டு lateral sidesல above the ears. இது வந்துட்டு 4 lobes of the cerebral hemisphere. And cerebral hemisphere வந்துட்டு the outer part of the cerebral hemisphere is called as a cortex and cortex is called as a gray matter. And inner part of cerebrum வந்துட்டு is called as medulla and this medulla is a white matter. Gray matter, white matter எப்படி differentiate பண்ணுறாங்கன்னா, based off the myelinated and non-myelinated neurons. So when there is gray matter, it means the non-myelinated neurons are present here. And white matter அப்படின்னா myelinated neurons will be present. And the myelin sheath வந்துட்டு it is a sphingolipid and that gives that white color. And the cerebral hemisphere is hollow, அதாவது வந்துட்டு அது ஒரு திக்னஸ் இருக்கும், உள்ளே வந்துட்டு ஒரு ஓப்பன் ஸ்பேஸ் இருக்கும் ஹாலோவாக. அந்த கேவிட்டி வந்துட்டு இட் இஸ் கால்ட் அஸ் வென்ட்ரிக்கல். அந்த ஓப்பன் ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லையா, அது வந்துட்டு வென்ட்ரிக்கல். அப்போ அந்த திக்னஸில் தான் நம்ம கார்டெக்ஸ் மெடுலா அப்படின்னு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம். ஒரு திக்னஸ் இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா, அந்த திக்னஸில் தான் கார்டெக்ஸ் மெடுலான்னு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம். நடுவில் வந்துட்டு ஒரு ஹாலோ போர்ஷன் இருக்கும், அந்த ஹாலோ போர்ஷன் வந்துட்டு இஸ் கால்ட் அஸ் வென்ட்ரிகல்ஸ். வென்ட்ரிகல்ஸ் வந்துட்டு செரிப்ரமில் மட்டும் கிடையாது, இட் இஸ் ப்ரெசென்ட் இன் அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் பிரெயின் ஆல்சோ. Ventricles that is present in cerebral hemisphere is called as lateral ventricles or the paracel. Ventricle present on right cerebral hemisphere is called as the first ventricle and ventricle present in the left cerebral hemisphere. So cerebral hemispheres வந்து ரெண்டு ஈக்குவல் ஹாஃப் இருக்கும், on the right side and left side. ரைட் சைடில் இருக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் வென்ட்ரிக்கல், லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது வந்துட்டு செகண்ட் வென்ட்ரிக்கல். டயன்செஃப்லான் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் ஃபோர் பிரெயின். ஸோ ஃபோர் பிரெயினில் 3 பார்ட்ஸ், ஆல்ஃபேக்டரி லோப்ஸ், cerebral hemispheres and டயன்செஃப்லான். cerebral hemispheresல இருக்கிற ventricles வந்துட்டு will be called as first and second ventricle. Diencephalonல இருக்கிற ventricle வந்துட்டு will be called as the third ventricle. The first ventricle second ventricle வந்துட்டு will open into the third ventricle through a common opening. அந்த காமன் ஓப்பனிங்க்கு பேர் வந்துட்டு foramen of Magnum. foramen அப்படின்னா ஓப்பனிங்னு அர்த்தம். It is called as foramen of Magnum. ஸோ அது வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ventricle contacting to the third ventricle. ஸோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு இது வந்துட்டு ஒரு அப்பர் வியூவில் வந்துட்டு, அதாவது மேலே இருந்து நம்ம பிரெயினை பார்த்தா வந்துட்டு எப்படி இருக்கும், ஒரு நம்ம செரிப்ரல் ஹெமிஸ்பியர்ஸை பார்த்தா எப்படி இருக்கும். we are taking a cross section and the cross sectionல from the top view இது. ஸோ this outer portion, இந்த நான் இங்கே ஷேட் பண்ணுறேன் இல்லையா, this portion is
the cortex part of the cerebral hemisphere. So cerebral hemisphere is divided into two equal halves. இந்த ரெண்டு ஈக்குவல் ஹாஃப்ஸ்னால் இருக்கிறதுனால தான் நம்ம cerebral hemisphere சொல்கிறோம். So this outer part is the cortex of the cerebral hemisphere, and this part is the inner part, which we call it as the medulla region of the cerebral hemisphere. இங்கே உள்ள ஒரு hollow space ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா, இந்த hollow space தான் நம்ம வந்துட்டு we call it as the ventricle. So this is going to be the right ventricle. So if this is the right ventricle, it is going to be the first ventricle, and this is going to be the left ventricle, which is called as the second ventricle. இப்போ இந்த first ventricle second ventricle வந்துட்டு it is going to continue with the diencephalon, that is the next part of the forebrain. So this is going to be the third ventricle present in the diencephalon region. It is present in the diencephalon region. So in the first second வந்துட்டு it is going to open into the third ventricle through a common opening, which is called as the foramen of Magnum. So these are the ventricles. நம்ம வந்துட்டு இப்போ பார்க்குறது வந்துட்டு டாப் வியூவில் when you cut the brain and see what is inside, you will see it like this. அதாவது the cortex medulla part, அதுக்குள்ளே வந்துட்டு open space வந்துட்டு we call it as ventricles, and that one continuing into the third ventricle in the diencephalon region. And these ventricles are going to be filled with CSF, that is the cerebrospinal fluid. So it is filled with CSF, cerebrospinal fluid. Functions, இப்போ இது வந்துட்டு cerebrum part, cerebrum ஓட functions வந்துட்டு I have written it separately for all the 4 lobes, that is the frontal, parietal, occipital and the temporal lobes. So first one, the frontal lobe. நான் இங்கே வந்துட்டு சில ஏரியாஸ்னு எழுதியிருக்கிறேன், அசோசியேஷன், ப்ரோமோட்டார், ப்ரோகாஸ், மோட்டார், சென்சரி ஏரியாஸ்னு எழுதியிருக்கிறேன். இந்த ஏரியாஸ் எல்லாம் எதை குறிக்குது அப்படின்னா, it is going to give analytical functions for different functions of the body. இது எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம வெளியில் இருந்து பர்சீவ் பண்ணுற ஒரு ஸ்டிமுலஸை வச்சு நம்ம பிரெயின் வந்து எப்படி அதை அனலைஸ் பண்ணி நமக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்குது அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஃப்ரண்டல் லோபோட மெயின் ஃபங்க்ஷனிங். அசோசியேஷன், ப்ரொமோட்டர். அசோசியேஷன் அப்படின்னா பாடி அசோசியேஷன். நம்ம ஒரு வேலை செய்கிறோம் அப்படின்னா ஹவ் யுவர் பாடி பார்ட்ஸ் ஆர் அசோசியேட்டிங் வித் ஈச் அதர் டு டூ அ ஃபங்க்ஷன், அது அசோசியேஷன் ஏரியா. The next is promoter area. Promoter area ஓட function வந்துட்டு control of involuntary muscles that are involved in the autonomic nervous system. So autonomic nervous system control பண்ணுற involuntary musclesக்கு வந்துட்டு information வந்துட்டு is going to go through the promoter area. The next is Broca's area. Broca's area வந்துட்டு how we speak, நம்ம என்ன language பேசுகிறோம், அதை நம்ம புரிஞ்சு பேசுகிறோம் புரியாமல் பேசுகிறோம், that all these things are controlled with Broca's area. Motor area is controlling the voluntary muscles. And sensory area is going to control senses like touch, pressure, அதாவது ஸ்கின்ல இருந்து வர்ற சென்சஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ரிசீவ் பண்ணி அதை அனலைஸ் பண்ணுறது வந்துட்டு சென்சரி ஏரியாவோட ஃபங்க்ஷன். The next is parietal lobe. Parietal lobeல வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு பாடி அவேர்னஸ். தட் இஸ் நம்மளோட பாடி அவேர்னஸ் அப்படிங்கும்போது வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் அவர் பாடி, தட் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் பாடி அவேர்னஸ். அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லாங்குவேஜஸ், ரீடிங். ஸோ வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் வி ரீடிங், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் டேஸ்ட், இதெல்லாமே வந்துட்டு parietal lobe functions. Occipital lobe function வந்துட்டு is related with the visual part, which is called as visual area. So it is going to receive the stimulus from eyes and it is going to analyze it. Temporal lobe function, auditory areas receiving from ears, olfactory area receiving from nose to identify smell, and vernix area வந்துட்டு is associated with understanding what others speak, அதாவது மற்றவங்க பேசுகிறத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது வந்துட்டு vernix area. The next part of brain, forebrain, is diencephalon. Diencephalon வந்துட்டு is completely buried inside the cerebral hemisphere. So வெளியிலிருந்து பார்க்குறக்கு diencephalon தெரியாது. So it is inside the cerebral hemisphere associated with corpus callosum. So corpus callosum வந்துட்டு connecting cerebral hemispheres, அந்த corpus callosum கூட வந்துட்டு associate ஆயிருக்கும். Diencephalon has 3 regions: epithalamus, hypothalamus and the thalamus region. Epithalamus is called as a roof, and இந்த ரூஃபில் வந்துட்டு it has a structure called anterior choroid plexus. இந்த anterior choroid plexus ஓட ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு to secrete CSF.
And the next part is hypothalamus. Hypothalamus is the floor of diencephalon, and this one has a nervous extension, and that extension is called as infundibulum. So hypothalamus la irundhu or extension, and the extension vandu infundibulum. Infundibulum kuda or outgrowth irukum, pharyngeal outgrowth, adu hypophysis. The infundibulum and hypophysis together is called as the pituitary gland. So hypothalamus or main function vandu it is going to connect the nervous control and endocrine control, adhaadu hormonal control vandu is directly connected only in one region in the body. நர்வஸ் கண்ட்ரோலும் ஹார்மோனல் கண்ட்ரோலும் இந்த இடத்துல மட்டும், அதாவது ஹைப்போதலாமஸ் வந்துட்டு பிட்யூட்ரி கூட அட்டாச் ஆகிருக்கிறது. அண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஹைப்போதலாமஸ் இட் இஸ் கோயிங் டு ஆக்ட் அஸ் தெர்மோஸ்டாட் ஆஃப் த பாடி. தெர்மோஸ்டாட் அப்படின்னா வந்துட்டு டு மெயின்டைன் த பாடி டெம்பரேச்சர், ஹெல்ப் இன் மெயின்டைனிங் ஹோமியோஸ்டாசிஸ் and regulation of thirst, blood pressure, sweating and other involuntary actions like that, and production of neurohormones. நம்ம neurohormones என்னென்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறத வந்துட்டு அடுத்த லெசனில் நம்ம படிப்போம். அதாவது endocrine system படிக்கும்போது we'll study it in detail. So these are functions of hypothalamus. And next part of diencephalon is thalamus. Thalamus வந்துட்டு is found, actually it is a paired structure that is found in between epithalamus and hypothalamus, and it is acting as a relay center. Relay center அப்படின்னா வந்துட்டு it is going to connect or it is going to pass on the information from midbrain and hindbrain to forebrain, mainly to the cerebral hemisphere. ஏன்னா cerebral hemisphereல தான் எல்லா அசோசியேஷன் ஏரியாஸும் இருக்குது. தட் இஸ் தி அனலிட்டிக்கல் ஏரியாஸ் இருக்கிறதுனால அங்கேருந்து மிட் பிரெயின் ஹைண்ட் பிரெயின்லேருந்து வர இன்ஃபர்மேஷனை வந்துட்டு வாங்கி ஃபோர் பிரெயினுக்கு கொடுக்கறது வந்துட்டு தலாமஸோட ஃபங்க்ஷன். அண்ட் வி ஆல்ரெடி ஸ்டடீட் த ventricle that is present in diencephalon is called as the third ventricle. Third ventricle, it is technically called as diocele. First and second ventricle together called paracele. Third ventricle is called as diocele. This is connected to the fourth ventricle. So there is one more ventricle. In the ventricle எங்க இருக்கு அப்படின்னா medulla oblongata, that is in the hind brain. So this is connected to the fourth ventricle through a duct. And the duct வந்துட்டு is called as duct of Sylvian or iter. So the connection from third ventricle to fourth ventricle வந்துட்டு is through a duct which is called as iter or duct of Sylvian. The next is midbrain. Midbrainல வந்துட்டு ரெண்டு important parts. First one is optic lobes. Optic lobes வந்துட்டு they are present in the form of, they are paired structures with four lobes. So that is two lobes in each, two sublobes in each lobe. So this is one lobe, this is another lobe, and these two lobes have, each one is going to have two sublobes. One is called as the superior lobe and the other one is called as the inferior lobe. அதாவது the larger one is called as the superior lobe and the smaller one is called as the inferior lobe. These two lobes are connected to each other. அதாவது இந்த optic lobe இன்னொரு optic lobe வந்துட்டு they are connected to each other in a crossed manner. அதாவது ஒரு X-shaped structure மாதிரி கனெக்ட் ஆயிருக்கிறதுனால it is called as optic chiasma. And all these four lobes together is called as optic quadrigemina or corpora quadrigemina. Gemina means junction, quadri is four, so it is called as optic quadrigemina or corpora quadrigemina. And this corpora quadrigemina again is a characteristic feature of mammals. It is seen only in mammals, not in any other vertebrates. And one more part of midbrain is the cerebral peduncles. Cerebral peduncles or the only nervous part of the brain. மற்ற இடத்துல எல்லாம் வந்துட்டு nerves, neurons வந்துட்டு are not forming nerve like structures brainல. The only part of brain where nerve bands are seen is cerebral peduncles. Cerebral peduncles வந்துட்டு it is going to connect forebrain and the hindbrain region. The next is the hindbrain, which is also called as the rhombencephalon. Rhombencephalon again is made of three parts: cerebellum or cerebellar hemisphere, pons and medulla oblongata. இதில் cerebellum வந்துட்டு it is a solid part without any cavity. So இதில் ventricle கிடையாது. இந்த cerebellar hemisphere வந்துட்டு it is called as hemisphere again because it is divided into equal halves. ஆனால் இங்கே டிவிஷன் வந்துட்டு into three lobes, two larger lobes that are of equal size. அது ரெண்டையும் வந்துட்டு cerebellar hemisphereனு சொல்லுவாங்க. And there is one smaller lobe which is called as vermis.
And the function of cerebellum is to maintain posture and equilibrium under voluntary control. Posture and equilibrium under voluntary control by cerebellar hemisphere. The next is pons. Pons also called as pons varoli. Pons varoli vandittu, it is again a paired structure and it is functioning as the involuntary functions like breathing, facial expression, etc. இதெல்லாம் வந்துட்டு controlled by pons. Next is medulla oblongata. Medulla oblongata is a more or less triangular structure and it is having the fourth ventricle. நம்ம இதை ஆல்ரெடி பார்த்தோம், third ventricle, fourth ventricle இருக்குன்னு. Fourth ventricle is also called as myocene, that is present in medulla oblongata. And this fourth ventricle which is containing, so ventricles la vandu CSF irukunu sonna, and these ventricles are going to continue with the spinal cord. நம்ம ஸ்பைனல் கார்ட் படிக்கும்போது வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வேர் இஸ் இட் கண்டினியூயிங் ஆக்சுவலி. இந்த வென்ட்ரிக்கல் வந்து எந்த இடத்துல கண்டினியூ ஆகுதுன்னு ஸ்பைனல் கார்ட் படிக்கும்போது வில் ஸ்டடி. அண்ட் த ரூஃப் ஆஃப் மெடுலா ஆப்லாங்கேட்டா இஸ் கால்ட் அஸ் போஸ்டீரியர் கோராய்டு பிளெக்ஸஸ் அண்ட் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் போஸ்டீரியர் கோராய்டு பிளெக்ஸஸ் வந்துட்டு இஸ் டு செக்ரீட் சிஎஸ்எஃப். Functions of medulla oblongata, they have control centers like cardiac center, respiratory center இதெல்லாம் இருக்கும். So they are going to control the involuntary actions of heart and lungs, and there are many actions, involuntary actions like sneezing, vomiting, urination, etc. இது எல்லாத்தையுமே கண்ட்ரோல் பண்ணும். And these are the functions of hind brain. ஸோ நான் வந்துட்டு ஒவ்வொரு பார்ட் வித் இட்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் along with the ventricles present in it நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறேன். நெக்ஸ்ட் இஸ் பான்ஸ். நம்ம பிரெயின் படிக்கும்போது வந்துட்டு நான் இன் ஜென்ரல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் நம்ம படிக்கும்போது வந்துட்டு பான்ஸ் பிரெயினில் வந்துட்டு ஒயிட் மேட்டர் கிரே மேட்டர் அரேஞ்ச்மெண்ட் அப்படின்னு படித்தோம். ஒயிட் மேட்டர் அப்படின்னா இட் இஸ் கோயிங் டு ஹாவ் மைலினேட்டட் நியூரான்ஸ், கிரே மேட்டர்னால் நான் மைலினேட்டட் நியூரான்ஸ் இருக்குன்னு படித்தோம். அதில் பிரெயினில் நம்ம படித்தது வந்துட்டு ஒயிட் மேட்டர் இஸ் கோயிங் டு பி ப்ரெசென்ட் இன்சைட் அண்ட் கிரே மேட்டர் இஸ் கோயிங் டு பி ப்ரெசென்ட் அவுட் சைட்னு படிச்சிருக்கோம். பான்ஸ் மெடுலா ரீஜியனில் மட்டும். ஸோ இது ரெண்டும் வந்துட்டு எக்ஸப்ஷனல் பார்ட்ஸ் இன் பிரெயின். பான்ஸும் மெடுலா ஆப்லாங்கேட்டால மட்டும் வந்துட்டு தே வில் பி இன் ரிவர்ஸ், தட் இஸ் த ஒயிட் மேட்டர் இஸ் கோயிங் டு பி ப்ரெசென்ட் அவுட் சைட் அண்ட் கிரே மேட்டர் இஸ் கோயிங் டு பி ப்ரெசென்ட் இன்சைட். And few parts of brain together is called as brain stem. என்னென்ன பார்ட்ஸ்னா diencephalon, midbrain, pons and medulla. So except cerebrum and cerebellar hemispheres, the other parts வந்துட்டு together make up the brain stem. And functions of brain stem, so இந்த 4 ரீஜியனும் சேர்ந்து என்னென்ன ஒர்க் பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு functions of brain stem. One is called as reticular activating system. Reticular activating system அப்படின்னா concentration, அதாவது what do you concentrate in. நம்ம brain வந்துட்டு நம்ம nerves இல்லை நம்ம ஐஸில் எடுத்துக்கிறதா இருந்தாலும் இயர்ஸில் எடுத்துக்கிற மாதிரி இருந்துட்டாலும் எந்தெந்த ஸ்டிமுலஸை வந்துட்டு எடுத்துகிட்டு போய் பிரெயினுக்கு ரீச் பண்ணணும், எதை வேண்டான்னு ஃபில்டர் பண்ணணும் நம்ம சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது தான் ரெட்டிகுலர் ஆக்டிவேட்டிங் சிஸ்டம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது உங்களை சுற்றி நடந்துட்டுருக்கிறது சில நேரத்தில் நமக்கு தெரியாது. இட் மீன்ஸ் that we don't notice all those things. So your brain is not going to take all those stimulus. It is filtering those stimulus because you are concentrating in a particular work. That work is done by reticular activating system, which is a function of brain stem. இன்னொன்று வந்துட்டு limbic system. Limbic systemல வந்துட்டு it is brain stem along with hypothalamus, amygdala and hippocampus. It is going to do its work. இதில் வந்துட்டு brain stem, hypothalamus and amygdala இது மூணும் சேர்ந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது வந்துட்டு emotions. All emotions are controlled by brain stem along with hypothalamus and a region called amygdala. And brain stem, hypothalamus and hippocampus, these 3 regions. So brain stem, hypothalamus and hippocampus is going to control your memory. Which one you have to remember for a short period of time, which one you will remember for a long period of time. இதெல்லாம் டிசைட் பண்ணுறது வந்துட்டு இந்த லிம்பிக் சிஸ்டமோட பார்ட், which is brain stem, hypothalamus and the hippocampus region, that is deciding your memory. So in central nervous system we have seen brainoட structure, functions எல்லாம் பார்த்தோம், parts அதோட functions எல்லாம் பார்த்தோம். The next part of central nervous system is spinal cord. Spinal cord technically called as a myelon, and the height of spinal cord is approximately around 40 to 45 centimeter and weight is around 35 grams. Location is where is it present is it is going to pass through the vertebral column. Vertebral column bone வந்துட்டு ring like structures, அந்த ring like structures நடுவில் neural canalனு ஒன்று படித்தோம். அந்த neural canalல வந்துட்டு இந்த spinal cord வந்துட்டு பாஸ் ஆகும்.
And protection, we have studied about meninges. Meninges spinal cord வந்துட்டு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்துட்டு brain meninges படிக்கும் போதே நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன். So the structure of this spinal cord. So how will the spinal cord look like when it is passing inside the vertebral column bone? So it emerges from the brain stem. So எந்த இடத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா from the brain stem region. So brain stem வரைக்கும் வந்துட்டு it is going to be part of brain. Brainல இருந்துட்டு it is going to get connected to the as a vertebral column. So இதுக்கு மேலே வந்துட்டு so what I have drawn here, so this part from here onwards it is going to be the brain part, that is the brain stem part, and after that it is called as the spinal cord. Once it enters into the vertebral column bone, that nervous band vandu the structure substance that is made of neurons, when it enters into the vertebral column bones, it will be called as the spinal cord. And the entry point, so if this is the brain part, that is if inge vandu cranial bone irukku, inge irundhu vertebral column bone aarambikidhu appadina, this point of entry of the vertebral column spinal cord into vertebral column bone is called as the foramen of magnum. So foramen of magnum ங்கிறது வந்துட்டு the opening through which spinal cord enters into vertebral column bone, that is into the neural canal. So எங்கிருந்து எங்கே வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் அப்படின்னா from first cervical vertebrae to first lumbar vertebrae. So இது வந்துட்டு first cervical vertebrae, அங்கிருந்து first lumbar vertebrae வரைக்கும் வந்துட்டு it is going to extend as a thick structure. After first lumbar vertebrae வந்துட்டு it is going to extend as a non-nervous strand. And this cervical vertebrae, அதாவது ஃபஸ்ட்டு cervicalலேருந்து ஃபஸ்ட்டு lumbar வரைக்கும் ஒரு thick nerve structure, அதாவது நியூரான்ஸ்லான ஆன ஒரு ஸ்ட்ரக்சராக வந்துட்டு இது எக்ஸ்டெண்ட் ஆக போகுது. This structure has two swellings, அதாவது ஒரு பேண்ட் மாதிரி கீழே வரும்போது வந்துட்டு ஈக்குவல் டயாமீட்டர் இல்லாமல் ஒரு இடத்துல வந்துட்டு ரெண்டு இடத்துல வந்துட்டு ரெண்டு ஸ்வெல்லிங் தெரியும். ஒன்று வந்துட்டு cervical ரீஜியனில், இன்னொன்று வந்துட்டு lumbar ரீஜியனில். cervicalல இருக்கிறது it is called as cervical swelling, lumbarல இருக்கிறது it is called as lumbar swelling. இந்த lumbar swelling வந்துட்டு it ends into a pointed structure. அந்த pointed structure, this one, so this is cervical swelling, this is lumbar swelling, and the lumbar swelling ends into a pointed structure. This pointed structure is called as conus medullaris. So pointed structure of spinal cord after lumbar swelling is called as conus medullaris. After conus medullaris, spinal cord வந்துட்டு is going to extend as a non-nervous strand. இப்போ இந்த non-nervous strand that is extending beyond first lumbar. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு lumbarல வந்துட்டு there are going to be lumbar second bone, so second lumbar bone, third lumbar bone, fourth lumbar bone, fifth lumbar bone. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு sacral regionல வந்துட்டு there are going to be 5 fused to 1, and there coccyx regionல there is going to be 1. So it is going to extend out as a thin non-nervous strand. அந்த non-nervous strand வந்துட்டு it is called as phylum terminale. So for the non-nervous strand வந்துட்டு it is called as the phylum terminale. So this is the length of the complete length of the spinal cord. இதில் ஒவ்வொரு இப்போ இது வந்துட்டு சென்டரில் இருக்க போகுது, தட் இஸ் நடுவில் இந்த வெர்டிப்ரல் காலம் அந்த ரிங் ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சரில் நடுவில் வந்துட்டு இந்த ஸ்பைனல் கார்டு மூவ் ஆக போகுது. ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு ஹாவ் தி cervical. நம்ம வந்துட்டு ஒரு லாங்கிடியூடினல் செக்ஷனை எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ரெண்டு சைடும் இந்த போன் தெரியும். ஸோ வி ஆர் கட்டிங் இட் லைக் திஸ் அண்ட் டேக்கிங் ஃப்ரம் தி டாப் டு பாட்டம். நம்ம பின்னாடி வந்துட்டு when we are cutting longitudinally நமக்கு ரெண்டு பக்கமும் போன்ஸ் தெரிய போகுது. ஸோ தி cervical vertebrae ஆரம்பித்து lumbar vertebrae வரைக்கும் ஒவ்வொரு போனுக்கும் நடுவில், அதாவது this is first cervical vertebrae, this is second cervical vertebrae, இந்த ரெண்டு போனுக்கு நடுவில் ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்க போகுது. that space you call it as intervertebral foramen. I would have written it at the back. So intervertebral foramen. So ரெண்டு போன்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்கிற ஸ்பேஸ். ஸோ இந்த போன், இந்த வெர்டிப்ரல் காலம் போன், இது அடுத்த வெர்டிப்ரல் காலம் போன், இந்த ரெண்டு வெர்டிப்ரல் காலம் போனுக்கு நடுவில் இருக்கிற ஸ்பேஸ் வந்துட்டு இட் இஸ் கால்டு ஆஸ் intervertebral foramen.
ஸோ அந்த intervertebral foramen வழியாக வந்துட்டு nerves வந்துட்டு வெளியில் வரும். ஸோ on both the sides it is going to come out. ஸோ ஒவ்வொரு vertebral column boneக்கும் கரஸ்பாண்டிங்காக ஒரு pair of bones வெளியில் வரப்போகுது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு cervical vertebrae, அப்போது அதுக்கு கீழே வந்துட்டு ஒரு பேர் வெளியில் வரும். செகண்ட் cervical vertebrae, அதுக்கு கீழே ஒரு பேர் வரும். தேர்ட் cervical vertebrae, அதுக்கு கீழே ஒரு பேர். Similarly, it is going to continue until first lumbar vertebrae. After first lumbar vertebrae, thickness கிடையாது, non-nervous strand தான் போக போகுது. ஆனால் nerves corresponding to all these vertebral column bones, அதாவது second lumbar, third lumbar, fourth lumbar எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக இருக்கிற nerves வந்துட்டு starts from conus medullaris region. ஸோ இங்கே இருந்து ஒரு nerve வந்துட்டு அரைஸ் ஆகிட்டு it is going to come out after second lumbar vertebrae. இங்கிருந்து nerve is going to arise, come out of third lumbar vertebrae. Again it is going to arise from here, come out of fourth lumbar vertebrae. இந்த மாதிரி வந்துட்டு கரஸ்பாண்டிங் வெர்டிப்ரேக்கு சைடில் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு அரைஸ் ஃப்ரம் கோனஸ் மெடுலாரிஸ் அண்ட் கம் அவுட் அட் தி கரஸ்பாண்டிங் வெர்டிப்ரல் காலம் போன். ஸோ இப்போ பார்க்குறக்கு வந்துட்டு தேர் வுட் பி bunch of nerves that are passing through in the middle. So this bunch of nerves வந்துட்டு is called as chorda equina. So it is called as the chorda equina, which is coming, the bunch of nerves that are coming out of the vertebral column bones starting from conus medullaris. It is called as chorda equina. So this is the structure of the spinal cord. So spinal cord starting from the first cervical vertebrae and moving up to the last vertebral column bone. Lumbar varakum it is going to be nervous in nature. After lumbar vertebra it is going to be non-nervous in nature. The next is the transverse section of a vertebral column bone. So vertebral column, if suppose நம்ம இந்த இடத்துல வந்துட்டு if we are taking a cross section at this point, how will this vertebral column bone look like? Spinal cord look like? So I'll first tell the points alone, அதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு டயக்ராமில் காமிக்கிறேன். Transverse sectionல வந்துட்டு dorsal sideல there will be a fissure. So depression வந்துட்டு is called as fissures here. Dorsal sideல இருக்கிற depression is called as dorsal fissure. Ventral sideல இருக்கிறது ventral fissure. And central canal has the CSF. So spinal cord வந்துட்டு when you take a cross section of the spinal cord, நடுவில் வந்துட்டு there would be a hollow space which is called as the central canal. This central canal is going to be continuous with the ventricles of the brain, through which the CSF is going to flow through the spinal cord also. And spinal cord la vandu the inner part of the spinal cord is going to have the gray matter, that is non-myelinated neurons, and outer part is going to have white matter, which is the myelinated neurons. And the inner gray matter is going to be head shaped, and in the head shaped structure, so there will be extensions. இப்போ head shaped அப்படின்னா extensions இருக்கணும். இதில் dorsal extensions வந்துட்டு will be called as dorsal horns. Ventral extensions will be called as the ventral horns. இது வந்துட்டு grey matter மட்டும். And this dorsal horn, so இந்த இடத்துல வந்துட்டு dorsal horn இது ரெண்டும், இது வந்துட்டு is going to continue with a nerve band which is going to be sensory in nature. அதாவது it is going to bring it from the organ to the spinal cord. அடுத்தது வந்துட்டு from the ventral hornல இருந்துட்டு ஒரு nerve fiber continuously போகும். அந்த nerve fiber வந்துட்டு it is going to be motor in nature. அதாவது it is going to take impulse from central nervous system to the organ. And these two nerve fibers that are arising from dorsal horn, which is sensory in nature, and which is arising from ventral horn, which is going to be motor in nature, இது ரெண்டும் join ஆகி தான் வந்துட்டு intervertebral foramen வழியா it is going to come out of the vertebral column bones. So spinal cordல dorsal horn and ventral horn, அதிலிருந்து வெளியில் வர்றது வந்துட்டு sensory and motor fibers, இது ரெண்டு join ஆகி வெளியில் வரும்போது it comes out as the spinal nerves. And the outer grey matter, so நம்ம inner white matter inner grey matter வந்துட்டு head shaped னு பார்த்தோம். அதே மாதிரி outer white matter வந்துட்டு because it is head shaped, it is divided into 4 zones, which is called as dorsal zone or dorsal funiculus, ventral zone or ventral funiculus, ரெண்டு சைடு இருக்கிறது lateral, which is called as lateral zone or lateral funiculus. So நான் உங்களுக்கு இந்த டயக்ராமில் காமிக்கிறேன்னு சொன்னேன். So this is the cross section of
the spinal cord at some point. So this is going to be the dorsal side and this is going to be the ventral side. So dorsal ventral side la vandittu, so there are some depressions. This depression you call it as the dorsal fissure, and the depression in the ventral side you call it as the ventral fissure, and this is going to be the central canal which is going to contain CSF, and this is going to be in continuous with the ventricles of the brain. So this is the part where the CSF is going to flow inside, and this is this. So this H-shaped structure, the H-shaped structure, this is the inner grey matter. So I am just writing it here as inner grey matter, and inner grey matter la nama H shaped இருக்கிறதுனால வந்துட்டு it is going to have extensions. இதில் dorsal side இருக்கிற extensions வந்துட்டு it is called as dorsal horn, and ventral side இருக்கிற extension வந்துட்டு it is called as the ventral horn. So dorsal horn vandittu it is going to continue with a nerve fiber. Which one is going to be a sensory nerve fiber? So this is going to be sensory nerve fiber, and ventral side la vandittu it is going to continue with the nerve fiber which is going to be the motor nerve fiber. Idu eppadi vandittu nerve ah maarudhu abingiradhu vandittu nerves padikumbodhu padichikalam. So this is going to be sensory in nature, this is motor in nature, continuous with this one. Similarly on the other side also it is going to be the motor fiber from ventral horn and sensory fiber from the dorsal horn. So it is going to continue like this, forms the nerves when they come out. அப்போ இது வந்துட்டு இன்னர் கிரே மேட்டர். இப்போ கிரே மேட்டர் ஹெட் ஷேப்டாக பிரிஞ்சிருக்கு. இதனால் வந்துட்டு என்ன இருக்குதுன்னா ஒயிட் மேட்டர். ஸோ அவுட்டர் போர்ஷனில் வந்துட்டு ஒயிட் மேட்டர் இருக்கும். இந்த ஒயிட் மேட்டர் 4 ஜோனாக பிரிஞ்சிருக்கு. இதில் வாட் இஸ் ப்ரெசன்ட் ஆன் த டார்சல் சைடு யூ கால் இட் ஆஸ் த டார்சல் ஜோன். வாட் இஸ் ப்ரெசன்ட் ஆன் வென்ட்ரல் சைடு, that is white matter on ventral side, is called as the ventral zone, and what is present on the lateral sides you call it as the lateral zone. So 2 lateral zones will be present. So this is the lateral. So 2 lateral zones, one dorsal zone and one ventral zone. So this is the cross section of the spinal cord. So we have completed the central nervous system part. What is brain, brain-oda parts, adoda functions. Similarly spinal cord la enna parts irukku, adu enna locations la irukku, and its functions vandittu we'll study it in detail when we study about this nervous system. And coming to the peripheral nervous system, peripheral, that is central nervous system is going to be the integrative part. Peripheral nervous system vandittu constitutes the nerves which are going to carry information to the central nervous system or from the central nervous system to the organs and help in functioning of the organs. Ipo nerves vandittu they can be classified into different groups based on their characteristic. First vandittu based on whether they are made of myelinated neurons or non-myelinated neurons. If it is made of myelinated neurons it is called myelinated nerve fibers. If it is made of non-myelinated neurons it is called as non-myelinated nerve fibers. And based on their arrangement, if they are taking impulse from the organ to central nervous system. So if this is from the sensory organ to central nervous system, they are called as sensory nerves. And if they are taking the impulse from central nervous system to the organs, it is called as motor nerves. And if they do both the functions together they are called as mixed nerves. And based on where they are arising from, whether they are going to the brain or to the spinal cord, they are called as cranial nerves and spinal nerves. And arrangement of neurons vandittu they will make the difference in the nerves, that is whether they are sensory, motor or mixed, where they are arising from, whether they are cranial or spinal in nature. So how is a nerve formed? நம்ம நியூரான்ஸ் படித்தோம். நியூரான்ஸில் இருந்து எப்படி வந்துட்டு நர்வ்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம்.
ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நியூரான்ஸ் வந்துட்டு நியூரான்ஸோட அவுட்டர் கவர், தட் இஸ் அதோட பிளாஸ்மா மெம்பரேன் இருக்குது இல்லையா, நியூரான் வந்துட்டு ஒரு டிப்பிக்கல் அனிமல் செல். அந்த செல்லில் வந்துட்டு பிளாஸ்மா மெம்பரேன் அவுட்டர் கவர், அந்த கவர் வந்துட்டு இஸ் கால்ட் அஸ் நியூரிலெம்மா. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மெனி நியூரான்ஸ் தே ஆர் கெட்டிங் அரேஞ்ச்டு ஒன் ஆஃப்டர் தி அதர். ஸோ வில் கன்சிடர் திஸ் இஸ் அ நியூரான். So this is the cell body has a single axon, many dendrites. So if this is a neuron, அதுக்கு அடுத்தது வந்துட்டு again there are going to be neuron. ரெண்டு நியூரானை வந்துட்டு ஒரு பர்டிகுலர் பொசிஷனில் அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகிறது glia cells. We have seen that also. So இந்த மாதிரி வந்துட்டு they'll get arranged in a particular fashion. இந்த மாதிரி so this is one nerve fiber. So this one you call it as a nerve fiber. And this nerve fiber is covered with a sheath which is called as the neurilemma. So these neurons are covered with neurilemma. Many such nerve fibers will join together to form nerve fascicles. நம்ம மசில்ஸில் படித்த மாதிரியே தான் nerve fascicles, bundles. And these இப்போ இது ரெண்டும் வந்துட்டு சேர்ந்து ஒரு பண்டில் அப்படின்னா இதுக்கு ரெண்டுக்கும் வெளியில் வந்துட்டு there will be a common covering. So this is a common covering for both these nerve fibers. This common covering you call it as perineurium. And many such fascicles. So இது வந்துட்டு ஒரு fascicle, nerve fascicle. இந்த மாதிரி நிறைய fascicles சேர்ந்து வந்துட்டு they are going to form a nerve. The complete nerve is going to be covered with epineurium. So we'll consider this is a bundle. This is one nerve fiber, this is second nerve fiber, this is third nerve fiber, each one covered with neurilemma. And இதுக்கு வெளியில் வந்துட்டு there is a covering which is called as perineurium. So this is one bundle. So there is one more bundle like this with perineurium. There is another bundle like this with its own perineurium. So all these would be covered commonly with another covering which is called as epineurium. And together now we call it as a nerve. So now this is how nerves are formed. Neurons will get arranged in a particular fashion. So the arrangement of nerves, நான் இதை தான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன், arrangement of neurons வந்துட்டு makes the difference in the nerves. இப்போது நமக்கு தெரியும் dendrites are going to only receive impulse. ஸோ டென்ட்ரைட்ஸ்லேருந்து செல் பாடிக்கு போயிட்டு செல் பாடியிலேருந்து ஆக்சான் போகும், ஆக்சான்லேருந்து நெக்ஸ்ட் நியூரான் போகும். ஸோ த டைரக்ஷன் ஆஃப் தி இம்பல்ஸ் ட்ராவல் வந்துட்டு இஸ் ஒன்லி இன் திஸ் டைரக்ஷன். இப்போது இப்படி போகும்போது வந்துட்டு இஃப் தே ஆர் மூவிங் ஃப்ரம், இஃப் திஸ் இஸ் த சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் and if this is the organ, if they are moving from central nervous system to the organ, it is called as a motor neuron, motor nerve. Suppose if this is the organ and they are moving to the central nervous system, if this is moving like this, you call it as the sensory nerve because it is moving from organ to the central nervous system. If a nerve fiber has both these arrangements, it is called as a mixed nerve. So this is how nerves are formed. So nerves la vandittu there are two main types. One is cranial nerves and the other one is spinal nerves. Nerves arising from brain you call it as cranial nerves, and nerves arising from spinal cord you call it as the spinal nerves. So first one, cranial nerves. Cranial nerves, they are totally 12 pairs. 10 are coming from the brain stem part and 2 pairs coming from medulla. And their nature is going to be either sensory, motor or mixed in nature. In the nature vandittu it is specific for the nerves, that is they are always நம்ம 12 pairs வந்துட்டு usually it is represented with Roman letters. இந்த Roman lettersல வந்துட்டு எந்தெந்த nerves வந்துட்டு it is going to be sensory, எது motor, எது mixedனு பார்த்துக்கலாம். படிக்கும்போது always remember, write it in this order, only then you will be able to remember how I say you. So we will number which are the sensory nerves, which are motor nerves and which are mixed nerves among these 12 cranial nerves. So it is always numbered with the Roman letters. Sensory nerves vandittu they are first, second are going to be sensory, third and fourth is going to be motor, fifth is going to be a mixed nerve. So எப்போவுமே இந்த ஆர்டர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 1 2 3 4 and 5 we have started with sensory part. So 1 2 3 4 and 5 வந்துட்டு sensory, motor and mixed. அடுத்தது வந்து sixth one நம்ம ஃபஸ்ட்டு சென்சரியில் ஆரம்பித்தோம், இப்போ வந்துட்டு மிக்ஸ் மோட்டாரில் ஆரம்பிக்கிறோம். So the next is sixth is going to be a motor nerve,
7 is going to be mixed nerve, 8 is going to be the sensory nerve. So நம்ம இப்போ எங்கிருந்து ஆரம்பித்தோம்? We are starting with motor nerve. So it is sensoryல 1 2 3 4 5, motorல ஆரம்பிக்கும் போது 6 7 8, and when you start with next வந்துட்டு we have to start with mixed nerve. Mixed nerve வந்துட்டு 9 and 10 is going to be mixed, sensory கிடையாது. அடுத்தது வந்துட்டு 11 and 12 is going to be motor nerves. So first எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணோம்? சென்சரியில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். சென்சரியில் வந்துட்டு 1 2 3 4 5, அப்புறம் this is started from here. அடுத்தது வந்துட்டு மோட்டாரில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். this is going to be 6 7 8. அடுத்தது வந்துட்டு we have to start with mixed nerve. mixed nerveல வந்துட்டு 9 10, sensory கிடையாது, 11 12. So this is the order. You remember this order in this way so that நீங்கள் எக்ஸாமில் வந்துட்டு when you are asked questions எது mixed எது sensory எது motorனு கேட்கும்போது வந்துட்டு with these numbers you will be easily able to remember which nerve is sensory, motor and mixed in the cranial nerves. And the names of the cranial nerves, you just remember this is O3 T2 AFA GVSH. So this is the name of the 12 cranial nerves. It is starting with those letters. First 3 are going to start with O, the next 2 are going to start with T, then it is A F A G V S and H. So this is the order in which the nerves has to be remembered. இதில் வந்துட்டு எது சென்சரி எது மோட்டார் நமக்கு தெரியும், எது மிக்ஸ்டுன்னு நமக்கு தெரியும். If it is sensory, it is going to move from organ to the central nervous system. If it is motor, it is going to move from brain to the organ, and if it is mixed, it is going to be both. அதாவது வந்துட்டு it will move from sensory organ to the brain as well as from brain to the sensory organ. Functions மட்டும் படிச்சுக்கலாம். Functions வந்துட்டு olfactory. So from the name itself it is helping in identification of smell. Optic, again from the name it is going to help in vision. Oculomotor helps in eyeball movement. Trochlear, it is going to help in rotation of eyeball. The next is trigeminal. Trigeminal வந்துட்டு it is going to help in two functions. One is helping in identification of touch and pain, and one more is jaw movement. And trigeminal nerve is also called as dentist nerve because it is present in the jaws. Dentist வந்துட்டு they study more clearly about this trigeminal nerve, so it is commonly studied by dentist, so called as dentist nerve. The next is abducens. Abducens again help in rotation of eyeball. Facial nerves, facial nerves ஓட function வந்துட்டு tasting of food, saliva secretion, neck movement and facial expressions. So these are the functions of facial nerves. Auditory nerves helping in hearing and equilibrium. And ear வந்துட்டு it is going to do both these functions, so hearing and equilibrium. Glossopharyngeal, it is going to be helping in tasting of food and swallowing action. Vagus nerve, this is the longest of the cranial nerves because it moves to, beyond the neck region. ஏன்னா எல்லா cranial nervesமே within the face neck regionsல மட்டும்தான் இருக்கும். vagus nerve ஒன்று தான் வந்துட்டு visceral organsக்கு போகும். So it controls many visceral functions. Organs, visceral organsோட functionsக்கு வந்துட்டு it is going to help. Spinal accessory nerves வந்துட்டு it is going to help in movement of neck, larynx, that is your voice box, and shoulder.
and hypoglossal, it is from the name itself, it is going to be from the tongue, and it is going to help in movement of tongue. So these are the functions of the 12 cranial nerves. Then coming to the spinal nerves வந்துட்டு they are 31 pairs. We know the vertebral column bonesல வந்துட்டு there are cervical 7, thoracic 12, lumbar 5, sacral 5 fused to form 1, sacral, and coccyxல வந்துட்டு 4 fused to form 1. இதில் cervical vertebrae நம்ம இங்கே 8ன்னு எழுதியிருக்கிறோம். ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு cervical vertebraeக்கு மேலே ஒரு பேரும் ஃபஸ்ட்டு cervical vertebraeக்கு கீழே ஒரு பேரும் வரும். ஸோ ஆப்வியஸ்லி இங்கே 7க்கு பதிலாக வந்துட்டு 8, அண்ட் thoracic வந்துட்டு சேம் 12, lumbarல சேம் 5, sacralல வந்துட்டு we know there are some openings, gaps between the joints of the bones. அதாவது 5 bones ஃபியூஸ் ஆகிறதுக்கு நடுவில் வந்துட்டு ஒவ்வொரு போனுக்கும் நடுவில் அந்த ஃபியூஷனுக்கு இடத்துல வந்துட்டு ஒரு கேப் இருக்கும். அந்த கேப் வழியாக ஒவ்வொரு sacral bone correspondingக்கும் ஒரு nerve fiber வரும். So there is going to be 5 sacral nerve fibers, and coccyx bones வந்துட்டு completely fused, so there is going to be only 1. And all spinal nerves வந்துட்டு they are going to be mixed nerves. இங்கே sensory motor தனித்தனியாக கிடையாது. ஏன்னா dorsal ரூட்டும் ventral ரூட்டும், அதாவது what is coming out of the spinal cord. So if this is the spinal cord part, so dorsal root la irundum, so I am just giving a rough outline. So if this is the sensory nerve that is coming, this is the motor nerve that is coming. Inge vanditu there is going to be the spinal the vertebral column bone. Vertebral column bones க்கு நடுவுல intervertebral foramen னு சொன்னேன் இல்லையா, அது வழியா இது வந்துட்டு ரெண்டும் வெளியில வரப்போகுது. ரெண்டும் வெளியில வரும்போது வந்துட்டு they are going to fuse, come out as a single nerve. So ஒரு பார்ட் வந்துட்டு சென்சரி, இன்னொரு பார்ட் மோட்டார். வெளியில் வரும்போது, அதாவது ஸ்பைனல் கார்டில் இருந்து வெர்டிப்ரல் காலம் போன்ஸ் வழியாக வெளியில் வரும்போது they are coming as mixed nerves. So all the nerves are going to be mixed nerves. So dorsal ரூட்டில் இது dorsal horn, dorsal hornலேருந்து வெளியில் வர்றது வந்துட்டு dorsal root or afferent root. Ventral horn, இது ventral hornலேருந்து வெளியில் வர்றது வந்துட்டு is called as ventral root or efferent root. இது ரெண்டும் வந்துட்டு ஜாயின் ஆகி வெளியில் வர்ற இடம் வந்துட்டு intervertebral foramen. I said you அந்த ரெண்டு vertebral column bonesக்கு நடுவில் இருக்கிற ஸ்பேஸ், அது வழியாக தான் nerves வெளியில் வரும். That space you call it as intervertebral foramen. இந்த போன்ஸ் வழியாக வெளியில் வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு they are going to form 3 branches. So it is going to come out. So they are going to join, come out as a single nerve. இங்கே bones இருக்கும். They are going to come out as a single nerve. வெளியில் வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு they are going to form 3 branches like this. So 3 branches. இதில் dorsal side வந்துட்டு போகிறது வந்துட்டு is called as dorsal ramus, moves to muscles present on the dorsal side of your body, and ventral side move ஆகிறது வந்துட்டு is called as ventral ramus, that is found moving to the muscles of the ventral side of your body. And the central branch or the middle branch இருக்கு இல்லையா, இந்த middle branch வந்துட்டு becomes a part of autonomic nervous system. அதாவது sympathetic parasympathetic nervous system ஓட ஒரு பார்ட்டாக மாறுறது வந்துட்டு middle branch, which is called as ramus communis. So comes from dorsal horn and ventral horn. Dorsal hornல இருந்து வர்றது dorsal root or afferent root, ventral hornல இருந்து வர்றது ventral root or efferent root. இது ரெண்டும் ஜாயின் ஆகி ஸ்பைனல் நர்வாக வெளியில் வரும். வெளியில் வந்த உடனே, அதாவது intervertebral foramen, இந்த ரெண்டு வெர்டிப்ரல் காலம் நடுவில் இருக்கிற ஓப்பனிங்க்கு நடுவில் வெளியில் வரும் intervertebral foramen. இந்த ஃபோரமெனில் வெளியில் வந்த உடனே 3 பிரான்ச் ஃபார்ம் பண்ணும். ஒன் இஸ் dorsal ramus, ventral ramus and ramus communis. Function of this spinal cord nerve, spinal nerves வந்துட்டு reflex action. Reflex action அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, it is a spontaneous, automatic, uncontrolled and short lived action. இப்போ நமக்கு நீங்கள் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன் வந்துட்டு சின்ன கிளாஸஸ்லையும் படிச்சிருப்பீங்க. ஹோப்ஃபுல்லி இன் 8th 9th or 10th வந்துட்டு ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன் படிச்சிருப்பீங்க. when you touch something hot, you immediately take back your hand without unknowingly, அதாவது நமக்கே தெரியாது நம்ம கையை எடுக்கிறது, அந்த வேகத்தில் நம்ம வெளியில் எடுத்துருவோம். that is because of a reflex action. reflex actionங்கிறது வந்துட்டு when something is happening, you suddenly react to that. அந்த ரியாக்ஷனை தான் வந்துட்டு நம்ம reflex action அப்படின்னு சொல்கிறோம். So it is going to be spontaneous and you would unknowingly do it.
it, and you cannot control it also. நம்ம எடுக்கக்கூடாதுன்னு நினச்சாலும் we'll do it. You'll take back your hand or leg, whatever it is. You uncontrollably take it, and it is a short-lived. So you do it only for a second. You do it within a second. So it is a short-lived response to some stimuli. So whatever may be the stimuli, to that you call it as the reflex action. So reflex arc அப்படினா என்ன அப்படினா path of travel of this reflex action, you call it as reflex arc. இப்போ இந்த path of reflex action அப்படினா என்ன அப்படினா எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. So there is something hot, you are going to touch it. When you touch it, what happens is the nerve fibers, that is the sensory nerve fibers, are going to identify this touch. ஸோ இப்போது நமக்கு ஒர்க் பண்ண போகிறது ஸ்பைனல் நர்வ். ஸ்பைனல் நர்வ் அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி அதில் வந்துட்டு தேர் இஸ் கோயிங் டு பி தி மோட்டார் நர்வ் பார்ட் ஆல்சோ. இது ரெண்டும் சேர்ந்து தான் வந்துட்டு மிக்சட் நர்வாக இருக்க போகுது. பட் இட் இஸ் கோயிங் டு பி டேக்கன் பை த சென்சரி நர்வ். இட் இஸ் டேக்கன் டு தி ஸ்பைனல் கார்ட். So when it is entering into the spinal cord, உள்ள நுழையும் போது வந்துட்டு it is going to enter only through the dorsal root, because dorsal root is going to be sensory in nature. So through dorsal root. So for entering spinal cord, it is going to enter through dorsal root. From dorsal root, it is going to enter into the actual spinal cord. So spinal cord kulla vanditu it is analyzed, and motor stimulus is created, comes out through only motor nerve. So motor nerves வந்துட்டு எங்கிருந்து வெளியில் வரும் அப்படின்னா it is going to come from the ventral root. So ventral root வழியாக வெளியில் வரப்போகுது. So again it is going to come out as the spinal nerve. So spinal nerveக்குன்னு வரும்போது வந்துட்டு it is going to have both motor as well as the sensory part. ஏன்னா இது is mixed nerve. This motor nerve is going to take it to the organ that has to react. So எந்த organ react பண்ணணும் அப்படின்னா வந்துட்டு it can be the same organ or the different organ. It can be same or different organ. So உங்களுக்கு same organனா ஈஸியாக புரியும், because when you touch your hand, with your hands when you touch something hot, so நீங்கள் திரும்பவும் கையை தான் வெளியில் எடுக்கிறீங்க. அது வந்துட்டு it is going to the same organ. If suppose you see a dog that is coming at you, the action is going to enter through your eyes. So it is going to enter through your eyes, or you hear the sound of something, so it is entering through your ears. ஆனால் உங்களோட reaction என்ன அப்படின்னா you are going to move away, you are going to run away. The reaction is going to be in a different organ. The reaction எங்கே போகுது அப்படின்னா it is going to your legs to make you run fastly. So there can be from the same organ or from different organ. இதுதான் வந்துட்டு reflex arc, that is a path of the reflex action. Advantages of reflex action வந்துட்டு it is mainly for protective mechanism, to protect you from something. அதுதான் அதோட function. And it prevents overloading of the brain, that is it doesn't take it to your brain. The stimulus never reaches brain. Reflex action never reaches brain, so it prevents the overloading of the brain. So these are the functions of the cranial nerves and the spinal nerves. The next part of your peripheral nervous system is autonomic nervous system. Autonomic nervous system வந்துட்டு it is going to be either sympathetic or parasympathetic. And parts of autonomic nervous system அப்படின்னா it is going to be a ganglion. Ganglion அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா it is collection of neuron cell bodies. That is you call it as a ganglion. So collection of neuron cell bodies, you call it as a ganglion. And it has a preganglionic nerve fiber and a postganglionic nerve fiber. So இந்த ganglion எங்கே இருக்கும், preganglionic nerve fiber எங்கே இருக்கும், postganglionic nerve fiber எங்கே இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு we'll see. ஏன்னா sympathetic parasympathetic வந்துட்டு can arise either from the cranial nerves or from the spinal cord. If suppose we'll consider, I am drawing it here. So if we will consider this is the spinal cord. நான் சொன்னேன் இல்லையா, the central branch of the spinal nerve, that is ramus communis, அது வந்துட்டு will become a part of autonomic nervous system அப்படின்னு. So we'll consider this is the spinal nerve that is coming out. This is dorsal ramus, ventral ramus and ramus communis. இப்போ இது spinal nerve.
இந்த ஸ்பைனல் நர்வில் வந்துட்டு there would be a length of nerve fiber, then a ganglion that is formed, and then again it is going to continue as a nerve fiber. This is the ganglion of the autonomic nervous system. So this is going to be the ganglion of autonomic nervous system, and the nerve fiber before ganglionic nerve fiber, that is before the ganglion, which is connecting the ganglion to the central nervous system. So this is going to be the central nervous system. So the nerve fiber that connects the ganglion of autonomic nervous system to central nervous system, you call it as preganglionic nerve fiber. So this is ganglion, this is preganglionic nerve fiber, and the nerve fiber that continues after ganglion, that is moving towards some organs, that one you call it as postganglionic nerve fiber. So all these three together form the autonomic nervous system. In the autonomic nervous system can function either as sympathetic nervous system or as parasympathetic nervous system. So sympathetic nervous system la vandittu we'll study about all these characteristics, that is where is the ganglia present, where is how is the preganglionic nerve fiber, how is the postganglionic nerve fiber, what is the outflow அப்படிங்கிறது வந்துட்டு அது cranial nervesலேருந்து ஃபார்ம் ஆகுதா ஸ்பைனல் nervesலேருந்து ஃபார்ம் ஆகுதா அப்படிங்கிறது தான் outflow. The neurotransmitter, ஏன்னா sympathetic nervous system வந்துட்டு it is mainly dependent on neurotransmitters. So what is the neurotransmitters of sympathetic and parasympathetic and its effect on the body parts, and how is it working, when is it working, அது வந்துட்டு mode of working. We'll see the characteristic of all these for both these. So இப்போ position of ganglion வந்துட்டு sympathetic nervous system it is going to be near the spinal cord, and parasympathetic வந்துட்டு it is going to be the ganglion is going to be near the organ of response. So if it is going to be, so if this is spinal cord, this is going to be preganglionic nerve fiber, this is the ganglion, and it is going to have a long postganglionic nerve fiber forming many branches moving to many organs. இது வந்துட்டு sympathetic nerve fiber. Whereas parasympathetic அப்படின்னா, if this is the spinal cord, it has a long preganglionic nerve fiber, forms a ganglion and immediately enters into an organ. So if this is the organ, எந்த இடத்துல ஆர்கன் இருக்கோ அந்த ஆர்கனுக்கு பக்கத்தில் போயிட்டு ganglion ஃபார்ம் பண்ணி immediately its branches is going to enter into the organ. இதுதான் வந்துட்டு parasympathetic nervous system ஓட formation. So position of ganglia is going to be near the spinal cord. So this is the spinal cord. We'll consider this also as the spinal cord. So here it is going to be near spinal cord, here it is going to be near to the organ of response. Preganglionic nerve fiber is going to be short, whereas it is going to be longer here, and postganglionic nerve fiber is going to be long and it is going to be branched, whereas in parasympathetic nervous system postganglionic nerve fiber is going to be very short and the branches are going to be formed only inside the organs. Such branches you call it as auribac plexus. And outflow, it is called thoracico-lumbar outflow. Reason என்ன அப்படின்னா sympathetic nervous system வந்துட்டு it is formed only in thoracic vertebrae region and lumbar vertebrae region, whereas parasympathetic வந்துட்டு it is called as craniosacral because it is formed from the brain nerves, that is the cranial nerves and sacral nerves. இந்த ரெண்டு இடத்துல இருந்து ஃபார்ம் ஆகிறதுனால it is called as craniosacral. A neurotransmitter of sympathetic is adrenaline and parasympathetic is acetylcholine. Effect வந்துட்டு it is going to be widespread ஏன்னா the postganglionic nerve fiber வந்துட்டு it is long, many branches form ஆகும், each branch can move to one organ, so அதோட effect வந்துட்டு widespread இருக்கும். Whereas parasympathetic வந்துட்டு it is going to be local and limited. So limited effect because it is entering only inside one organ. So இந்த ஒரே ஒரு organ மட்டும்தான் வந்துட்டு parasympathetic nervous system face பண்ண போகுது. So it is going to be a local effect and a limited effect also. And எப்போ ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னா sympathetic nervous system during stress conditions, whenever there is some emergency அந்த கண்டிஷனில் மட்டும்தான் வந்துட்டு sympathetic nervous system is going to work. Parasympathetic nervous system வந்துட்டு it is going to work during rest அப்படின்னா it is not that you are going to sleep or something, normal functioning of the bodyல வந்துட்டு parasympathetic nervous system வந்துட்டு it will be working.
So in this video we have seen about the parts of brain, spinal cord, what is peripheral nervous system and what is autonomic nervous system and its parts and where is it working and all those. For next video la vandittu we will see about synapse, that is how the nerve impulse is going to be conducted within the nerves. Adu chemical eppadi conduct agudhu illa electrical signals eppadi conduct agudhu nu paathitu we will see about the sense organs also. Thank you students. Doubt irundhuchina nama group la discuss panikalam.